Good morning, Director Sir. டைரக்டர் சார் இருக்கீங்களா இருக்கேன் சார்? Director Sir, good morning, Director Sir. Sir, good morning, sir. Good morning. இருக்கார் சார். Sir, it is my turn. Yes, sir. Sir, when is the student joining? Okay. Participants, we are really sorry for this technical glitches. We will begin soon. டைரக்டர் சார் பேசிட்டோம். Yes, sir. Yes. Now I would like to invite our director, Dr. V. Subaya Bharati sir, to give us some words. Most beloved principal, respected chief director, head of artificial intelligence and data systems, Dr. Kanagasubaraja, HODs of other departments, vice principals, and my dear participants, very good morning to all of you. On this occasion, I place on record my sincere appreciation to Dr. Kanagasubaraja and his team for organizing this program, and with the support of the principal. And this workshop is the need of the hour. My dear students, what I would like to express is, even the state of Tamil Nadu, they are planning for reaching $1 trillion economy in the state. Think about the whole of country. So India is marching towards a big economic leap after COVID. And this COVID has opened so many avenues in the digital domain. Almost all the industries, they are undergoing digital transformation. Even small companies, they are going for digital transformation after this COVID. So there is a huge potential for digital transformation in India. But the survey by NASSCOM and other agencies, they clearly indicate that there is a technological skill gap is there in India. It means even though there is a huge requirement for digital professionals in India, but as far as the skills are concerned, there is a big gap. You know very well, India is one of the important country supplying software professionals for the whole world. So most of the countries depend on India for software development and services. Even in our country, the GDP, it is an indicator for economic growth. Major portion is shared by IT and IT enabled service. So in the next 5 to 10 years, there is a very good opportunity for those people who have really had the skills in these technologies, and this department particularly identified those technologies and they started giving exposure to school students. It should start from the school, because only when they are getting exposed to such technologies, students will identify this is the area, this is the path I should take in the next 5 years after joining the college. So this is the right step, not only for Ishwar Engineering College, but for the country as a whole, because there is a huge technology skill gap is there in our country. And as a responsible autonomous institution of the state, a premier institution well recognized in the whole country, Ishwar Engineering College feels that it is their responsibility to take these to school students. So not only the students get benefited, but the entire country get benefited. So in that aspect, it is a very, very important step taken by this department. On this occasion, once again, on behalf of management, I place on record my appreciation and congratulations to Department Head Kanagasubaraja with the support of the principal and the team members. And I am very sure that the participants,
end of the workshop, you will get hands-on experience on these technologies and you can choose your career path. And once again, I'm telling, this career path is going to help you for the next 50 to 60 years of your life, because this is going to stay for quite a long time, because this is the future technology. It is not the technology that is getting obsoleted, but this is going to be the future of the world. So if you choose this path, rest assured for next 50 to 60 years of your career, and this workshop will definitely give lot of insights and skills for you. Once again, appreciate the department and my best wishes to all the participants. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for Thank your you. wonderful words, sir. Now I Thank you. request Thank your principal, Dr. R.S. Kumar, sir, to give us some words. Thank you for our chairman, for our co-chairman, chief director, director for providing us this opportunity. We have our very esteemed colleagues with us today, Dean Research. We also have VPs, HODs, faculty colleagues also joining with us today in this meeting. We have our student friends from our college from the first year, and we also have students from Polytechnic as well as from the schools present here. I wish to congratulate HOD AI, Artificial Intelligence and Data Science, and his team for bringing all this together in a nice manner. I wish to thank all the school managements, Polytechnic management for giving us this opportunity to address their students. And of course, thank you and welcome to all my student friends. It's an amazing event. சரியான ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் மிக அருமையான தேவையான ஒரு ஈவெண்ட்டு. எப்படி ஏஐ அப்ளை பண்ண போகிறோம், எல்லா இடத்துலையும் அப்ளை ஆகுது. கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஹியூண்டாய் அவங்க பேசுகிறாங்க, எம்டி அவங்க சொல்கிறாங்க, டியூ டு ஏஐ we are pushing out more cars. இது எல்லாருக்கும் பொருந்தும். கார்ஸுக்கு மேனுஃபேக்சரிங் மட்டும் அல்ல, எலக்ட்ரானிக் மேனுஃபேக்சரிங் மட்டும் அல்ல, டிசைன்லேயே ஆகட்டும், மெடிக்கல் கேர்லேயே ஆகட்டும், எல்லா இடத்துலையுமே நமக்கு ஏஐ ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம். கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும். அதான் சீஃப் டைரக்டரும் சொன்னார். நேச்சுரல் இன்டெலிஜென்ஸ் கப்புல்டு வித் த artificial intelligence, we will do great wonders. Coming to Ishwari Engineering College is an autonomous college. 2019 இருந்து autonomous college. இன்னைக்கு 2022, 3 வருஷம் ஆயிடுச்சு. நீங்க ஜாயின் பண்ணும்போது நீங்க 4வது பேட்சாக இருப்பீங்க நிறைய பேர். ஓகே, அப்புறம் காலேஜில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்குது, ஐடி இருக்குது, ஏஐ இருக்குது, எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்குது, இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன், எலக்ட்ரிக்கல், பயோமெடிக்கல், சிவில், ஆட்டோமொபைல், மெக்கானிக்கல், ரொபாட்டிக்ஸ், அப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் எம்பிஏ. இதில் பிஜிஸ், இதில் இன்ஜினியரிங்கில் எம்இ அதுவும் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பார்க்க போனீங்கன்னா எல்லா ரிக்குவயர்மெண்ட், எல்லா வகையான கோர் பிரான்ச்சஸும், எல்லா முக்கியமான இன்டர்டிசிப்ளினரி பிரான்ச்சும் ஈஸ்வரியில் இருக்கு. ஈஸ்வரியில் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் சில விஷயங்களுக்கு கொடுக்குறோம். ஒன்று நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் செய்யணும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் செய்யணும். அதுதான் இப்போ இந்தியாவில் இந்தியா ஸ்கில்லிங், ஸ்டாண்டப் இந்தியா, ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா, இது எல்லாமே இன்னைக்கு பேசிட்டு இருக்கோம்னா அதில் முக்கியமான ஒரு பார்ட்டு நீங்கள் சுயமாக ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ண முடியுமா? அது உங்கள் கிளாஸ்மேட்டாக இருக்கலாம், இன்னும் வேறு டிபார்ட்மெண்ட் கிளாஸ்மேட்டாக இருக்கலாம். இவங்க 2 பேரும் கூட இருந்தோம் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி கூட சேர்ந்தும் செய்யலாம். இதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ். அடுத்தது இன்டர்ன்ஷிப். ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேருந்து நீங்கள் இன்டர்ன்ஷிப் போகலாம், ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் போகலாம். இதையும் கவர்மெண்ட் வொகேஷ்னல் ட்ரைனிங், அப்புறம் ஸ்கில்லிங், அப்ஸ்கில்லிங், இந்த மாதிரி பல வகையாக தே ஆர் ஆல்சோ டாக்கிங். ஸோ
joint product development with various stakeholder, then upskilling and internship training. இது ரெண்டும் வந்து ஈஸ்வரியில ஒரு பெரிய பார்ட். நீட்லெஸ் டு சே நம்ம காலேஜில் பெரும்பாலானோர் பிளேஸ் ஆயிடுறாங்க. நிறைய பேர் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸும் போகிறாங்க. இந்த வருஷம் மட்டும் 350 ஆயிரத்து கொஞ்சம் பேரில் கிட்டத்தட்ட 350 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த வருஷம் ஃபாரின் கண்ட்ரி போகிறாங்க. யூஎஸ் போகிறாங்க, கனடா போகிறாங்க, ஜெர்மனி போகிறாங்க, ஆஸ்திரேலியா, இட்டலி, ஸ்பெயின், லித்தூனியா, சுவிட்சர்லாந்து, இந்த மாதிரி பல கண்ட்ரிஸுக்கு போகிறாங்க. நீங்கள் வந்து ஒரு கண்ட்ரிக்கு போகிறீங்கன்னா டேட்டாபேஸ் இருக்குது, யார் நம்ம அண்ணா அக்கா யார் இருக்காங்கன்றத ரொம்ப சுலபமாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். இது போக நிறைய ரிசர்ச் ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குது. சரிங்களா? கல்லூரி பொறுத்தின வரைக்கும் எல்லா இன்டர்டிசிப்ளினரி தான் இன்னைக்கு தேவை. அதனால எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டை சார்ந்தும் ரிசர்ச்சும் இருக்குது, கன்சல்டன்சியும் இருக்குது. ஸோ ப்ளீஸ் மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஏஐ சார் வந்து 1 வீக் இந்த கிளாஸ் ட்ரைனிங் நடக்கும். சிலர் வந்து டைமிங் மாற்றி கேட்டிருக்காங்க, அதையும் ஹெச்ஓடி ஏஐன்கிட்ட பேசிடுங்க. உங்கள் கன்வீனியன்ட்டான பெரும்பாலானோருக்கு கன்வீனியன்ட், ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஒரே டைம் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. பெரும்பான்மையானோருக்கு ஒரு கன்வீனியன்ட் டைம் இருக்கும். அப்புறம் அட்டானமஸ் சொல்லிட்டேன். காலேஜ் சென்னையில் இருக்குது, ராமபுரத்தில் இருக்குது, எல்லாமே பக்கம், வலசரவாக்கம் பக்கம், போரூர் பக்கம், கிண்டி பக்கம், டி நகர் பக்கம், எல்லாமே பக்கத்தில் தான் இருக்குது. ஸோ வந்து போகிறதும் ஒரு பெரிய சிரமம் இல்லை. கிளீன் கிரீன் கேம்பஸ், நிறைய மரங்கள், நிறைய பறவைகள், சிட்டிக்குள்ளார இருக்குன்னே நமக்கு தோணாது. அந்த அளவுக்கு ஒரு சென்ட்ரலாக நிறைய கிரீனரியோட கிளீன் கிரீன் கேம்பஸ் அவார்டு வாங்கியிருக்கோம் அட் ஆல் இண்டியா லெவல். ஸோ இதெல்லாம் வந்து மிகப்பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட். ஐ விஷ் திஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் a grand success, and each one of you, the students of school as well as students of polytechnic, many best wishes. Of course, we are doing this online, but in your social life, please follow COVID norms, prevent spread of COVID. Thank you so much. Namaste. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you so much for inspiring words, sir. Now, I would like to invite our Dean Research, Dr. Venkatachalapati, sir, to give us some words. Good morning. Morning, sir. Good morning. My camera is not on, Dr. Kanak Subaraj. Okay, sir. Okay. I don't know how to just switch on. I'm just trying. I'm not able to do that. Right. Okay. Good morning to all the student friends who has joined, principal, chief director, director, and the HOD of artificial intelligence and data science, all the faculty members, and a very special mention of the AI students who have taken the initiatives and arranged for this 1-week workshop. It is, you can understand from this how Ishwari Engineering College gives importance or train the students during their academic, how they train it, how to start the so how to train the students. We have shown the way to other institution. You can look at how the students, they are only in the second year, they have taken the initiatives to train the students, those who are going to come inside the other, maybe coming from the school to college education.
So one thing I want to mention, very recently I had a meeting with one of the Indian agency which sends students for higher education and other things. So what they said is there is a huge potential in foreign countries after the COVID, because in many countries, people who are in the range of 50, they don't want to work because of COVID. And a lot of people are not coming forward, and there is huge vacancies, at least for next 5 years. Let us take, if you are in +1 or +2, if you take any subject of your choice, engineering, any discipline, if you have a very good skill specifically in any domain, maybe AI, maybe DS, or in mechanical or electrical, electronics, whatever you tell, if you have the skill, you have the potential to get the job, not only in India, and there are huge openings in foreign countries which will be there for quite longer period. So what I want to mention in short is, if you have, or if you can develop your skill sets in specific domain for which this kind of workshops will be very useful. So I suggest students to take their domain of interest, focus on it, and get specialized training. And maybe you can do some certificate courses, maybe you can do attend workshops, and you can skill yourself and decide what you want to do when you come for the college education, higher education. So this kind of things will be very useful. Thank you for the opportunity, and I hope the 1 week workshop for the students will be very beneficial for them, and they will get an eye opening to take the path what they want to decide. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much for inspiring words, sir. We are really excited to show you a brief note on our Department of Artificial Intelligence and Data Science in a video. Video send பண்ணுங்க. Video send கேளு. இது யாரோ நான் கரெக்டா பண்றேன் சரி. சரி சார். Myself, I'm Navin Kumar from ADS department. Our college had many technical and social clubs. There are Rotary Club. Join the happiness. SRM Ishwari Engineering College, Ramapuram, Chennai.
Everyone. I'm Shweta from the Department Artificial Intelligence and Data Science, SRM Ishwari Engineering College. We, students of Artificial Intelligence and Data Science from SRM Ishwari Engineering College, are happy to present to you a series of events. Join the happiness. SRM Ishwari Engineering College, Ramapuram, Chennai. Hello everyone. I'm Shweta from the Department Artificial Intelligence and Data Science, SRM Ishwari Engineering College. We, students of Artificial Intelligence and Data Science from SRM Ishwari Engineering College, are happy to present to you a series of events, especially for school and diploma students who are about to close a chapter in their life and step into a new one and an important one. Hello everyone, myself I'm Navin Kumar from ADS department. Our college had many technical and social clubs. There are Rotary Club, ORC Club, and also Yoga Club like NSS, NCC, Energy Club, and Entrepreneurship Club. So these inter-department clubs, you can make new friends and moments to cherish. And Campus Life is a cultural club which conduct college level events. You would not want to miss that. Hey guys, this is Hari Vigneshwaran from AIDS department, Ishwari Engineering College. We also have our department clubs, namely VMAX, our system application club, Android, our mobile application club, and TechieBots, our IoT club, and Zenith, the fine arts club to showcase your talents. Hi, I'm Tejashwini from Artificial Intelligence Data Science Department, second year from Ishwari Engineering College. Students of AIDS department are given opportunities to ourselves to present journal club meeting every week and talk about tech advancement and useful tools in our field. We all must have heard the myth that faculties in college does not care enough. In our case, that's not the truth. Our faculties have been supportive throughout and have seen us proceed, learn, grow, and stumble while they watched us attentively. And the lab facilities present here gives us a great opportunity to earn hands-on learning experience. This institution is much more merely learning and developing its skills. It's about developing a personality, a character, an attitude, and a dynamic individual. So prepare to catch some wonderful moments and create pleasant memories and meet new friends. And not only students, but even our parents can share their valuable insights and knowledges on domain related to our field. And Parents Campus Connect is our department's flagship event, unique to our department. As a department, we have conducted FTP for 2 weeks. Tech Wisdom 2, a college-level event with fun-filled technical and non-technical events. Webinars on quantum machine learning, webinars on IoT and machine learning in healthcare, and a lot of events are yet to come. Get ready. Advance wishes for a whole new epic chapters in your lives and become the finest version of yourself that you have always been.
Hope you all liked our video. Now I would like to invite our coordinator, Assistant Professor Revati Ma'am, to give a vote of thanks for our inaugural session. On behalf of Ishwari Engineering College and the entire fraternity of the college, first of all, extend my sincere thanks to Almighty. On behalf of, I extend a very hearty welcome and word of thanks to everyone who spared time for your busy schedules to grace the occasion. At this occasion, I would like to thank our management, Chairman Dr. R. Sivakumar Sir and Co-Chairman Sir, Director Dr. V. Subaya Bharati Sir, Director N. Seduraman Sir, Principal Sir Dr. R.S. Kumar, Dean Research Sir Dr. Venkata Chalapati. Thank you, sirs, for your very thought-provoking and usual address to the student community. And I would like to express our great gratitude to Vice Principal Admin Dr. K.M. Anand Kumar Sir, Vice Principal Academics Dr. V. Elango Sir, Dean Academics Dr. A. Saravanan Sir, IKC Madam, and all the department HODs for your presence in the brand building activity. And I also thank our beloved HOD, Kanaka Subraja Sir, for his guidance and moral support. Further, a big thank you to Masters of the Ceremony for their efforts, starts from prayer song, anchoring, video editing, and etc. of a day. With their style and own ideas of the explanation of everything, I mention my deepest sense of appreciation and I would also on record my hearty thanks to all our volunteers because of whom we made this event possible. Finally, I thank the wonderful students who have turned up in such a great numbers, not only from our department, rather also from other departments of the institution. Thank you so much for your cooperation. Thank you. Thank you so much, ma'am. Without further ado, we will enter into our first day session about GitHub and LinkedIn. Our first speaker of the session is Navin Kumar from Second Year Artificial Intelligence and Data Science Department of Ishwari Engineering College. He has a sizable interest in quantum physics, front-end development, and has a prominent knowledge in developing tech and game development and is an excellent communicator. He is also qualified for Grand Finale in Coding Competition Tech Gladiators conducted by TechGeek. The session is yours, Navin. Can you hear me, guys? So, Yes, Navin, we can hear you. Yes, Navin. Okay, sir. And thank you, Sabeta, for the intro. Hello, everyone. This is Navin from second year Artificial Intelligence and Data Science, Ishwari Engineering College. And I'm also one of the coordinators for the System Application Club VMAX. Myself and my friend Mugilesh are here to share our knowledge on GitHub and LinkedIn. And before moving on, I would like to ask a question that is it okay or comfortable for you if I continue this session with both Tamil and English, or can I just continue in English only? You can post in chat box. Both Tamil and English. Okay. Okay, that's cool. Okay. So let me share my screen now. Is my screen visible, everyone? Screen therida? Yes, Navin. Okay, sir. So in this technology era, social media is like an infinite opportunity to develop ourselves regardless of fields. In our day-to-day life, we are surrounded by and using various social media platforms like Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, Twitter, Reddit, and many more. நம்ம எங்க சுத்தி பார்த்தாலும் நம்மளை சுத்தி எல்லாமே சோஷியல் மீடியாவா தான் இருக்கு. ஏன்னா இப்போ நம்ம இருக்கிற டெக்னாலஜியரா நம்ம கம்யூனிகேட் பண்றதே சோஷியல் மீடியா மூலமா தான். ஆனா but there is also some social media platforms to help in our career and professional life.
and those are LinkedIn, GitHub, Stack Overflow, and many more. But now we're gonna see one of those opportunity for aspiring programmers and developers. We're gonna see about GitHub. GitHub is a platform, it's like a social media platform with various communities where we can represent our project to public and also collaborate with other people in their project. GitHub actually என்னதுன்னா GitHub is a social ஒரு வெப் ஹாஸ்டிங் சர்வீஸ் மாதிரி. நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் வச்சிருக்கீங்க, நீங்கள் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நீங்கள் பப்ளிக்கு காமிக்கணும்னா நீங்கள் GitHubல உங்களோட ப்ராஜெக்டை நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் GitHub மூலமாக பப்ளிக்கு காமிக்கலாம். பப்ளிக் உங்களோட ப்ராஜெக்டை பார்த்து ஓகே இந்த பையன் இப்படி பண்ணியிருக்கான் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியும். இப்போ GitHub is the best place to share code with friends, co-workers, classmates, and complete strangers. More than 3 million individual people like us use GitHub to build amazing things together. Companies like Netflix, Reddit, Amazon, Apple, Epic Games, Facebook, Instagram, WhatsApp, Google, literally every tech companies and tech involving companies use GitHub. நீங்க யோசிக்கலாம் இந்த கம்பெனிஸ்க்கும் GitHubக்கும் என்ன சம்பந்தம், இவங்க எப்படி GitHub யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு. இப்போ நீங்க நெட்ஃபிளிக்ஸ் எடுத்துக்கோங்களேன். நீங்க நெட்ஃபிளிக்ஸ் போறீங்க, நீங்க உள்ள லாகின் பண்ணி போறீங்க. நீங்க லாகின் பண்ணி உள்ள போய் பாஸ்வேர்ட்லாம் வெரிஃபை பண்றதுக்குன்னு ஒரு தனியா ஒரு ப்ரோக்ராம் தேவைப்படும். அதே மாதிரி நீங்க நெட்ஃபிளிக்ஸ் உள்ள போய் நீங்க ஒரு படமோ இல்ல ஏதோ ஒரு சீரிஸ் பாக்குறீங்கனாலோ உங்களுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் தரத்துக்கு அதே மாதிரி அந்த வீடியோ பிளே பண்றதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் தேவைப்படும் இல்லையா. இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாமே GitHubல தான் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். அதே மாதிரி டெவலப்பர்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராமர்ஸ் GitHub அண்ட் Git மூலமா தான் இதை டெவலப் அண்ட் ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க. GitHub actually GitHub ஓட ஃபியூச்சர்ஸ் அதை பத்தி பார்க்கலாம். GitHub has more than 73 million developers, more than 4 million organizations, and more than 200 million repositories. ரெபாசிட்டோரிஸ்னா இப்போ நம்ம எப்படி ஜென்ரலா ப்ராஜெக்ட் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு கோடை நம்ம எப்படி ப்ராஜெக்ட்ன்றோமோ GitHubோட லாங்குவேஜில் நம்ம அதை ரெபாசிட்டோரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ரெபாசிட்டோரி இந்த GitHub ஆக்சுவலி என்ன பண்ணுன்னா உங்களோட ரெபாசிட்டோரிஸை மேனேஜ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி உங்களோட ப்ராஜெக்ட் ரெபாசிட்டோரிஸை மற்றவங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுவோம், யூஸ் ஆகும். GitHubல மொத்தம் 2 ஆப்ஷன் இருக்கு. ஒன்று ஃப்ரீ GitHub அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ப்ரோ GitHub. ரெண்டுத்துக்குமே பெரிய வித்தியாசம்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ரெண்டுத்துலையுமே நீங்கள் உங்களோட ப்ரோக்ராமை ஷேர் பண்ணலாம். யூ கேன் ஷேர் இட் டு அதர்ஸ் கேன் வியூ யுவர் ப்ரோக்ராம் அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ கொலாபரேட் வித் அதர் ப்ரோக்ராமர்ஸ் டு பில்ட் அ ப்ராஜெக்ட். ஆனால் ப்ரோ GitHubல ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் கிடைக்கும், உங்களோட எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் மற்றவங்ககிட்ட. ஸோ இப்போ நீங்கள் GitHub யூஸ் பண்ணுறீங்க. Using GitHub, you and your friends can edit and perform commands on the same code. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கணும்னா நீங்கள் இருக்கீங்க உங்கள் வீட்டில் உங்களோட லோக்கல் கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்க. நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்டும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் கோட் பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் பேசிக்கலாக எப்படி பண்ணுவீங்க, உங்களோட பார்ட் ஆஃப் கோடை நீங்கள் கோட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த ஃபைலை நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு சென்ட் பண்ணுவீங்க. அவன் அதுக்கப்புறமா தான் அவனோட பார்ட் ஆஃப் கோடை முடிச்சுட்டு ஃபைனலாக இந்த ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும். பட் இதில் ப்ராப்ளம் என்னன்னா நீங்கள் உங்களோட பார்ட் ஆஃப் கோடை பண்ணும் போது அதர் சைடில் இருக்கிற உங்கள் ஃப்ரெண்ட் சும்மா தான் இருக்கணும். he doesn't have any work இல்லையா, ஏன்னா he doesn't have the code file to make his work. ஸோ GitHub இதில் என்ன ஃபியூச்சர்னா GitHub has the advantage. நீங்கள் உங்களோட ப்ராஜெக்ட் கூட நீங்கள் கிட்டில் போட்டுட்டா நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்டும் அட் அ டைம்லேயே அந்த கிட்டில் அவங்களோட வேலையை பார்க்கலாம். எந்த ஒரு இதுவுமே வராது. சைமல்டேனியஸாகவே நீங்கள் 2 பேருமே உங்களோட ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணலாம். அண்ட் கிட் இப்போ நான் கிட்னு சொன்னேன் இல்லையா, கிட்டுக்கும் GitHubக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் இருக்குது. கிட் இஸ் அ சாஃப்ட்வேர். அந்த சாஃப்ட்வேரில் தான் நீங்கள் உங்களோட கோட்ஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் எடிட் பண்ணுவீங்க. அண்ட் GitHub இஸ் லைக் a வெப் ஹாஸ்டிங் சர்வீஸ் which expose your project to the public, or you can also collaborate with others using GitHub. It's like a communicating platform, social media platform, similar to that. You can also communicate and connect with others and work on the same project, share your opinions and discuss more. GitHubல வெறும் ப்ராஜெக்ட் கோட்ஸ் இது மட்டும்தான் இருக்குன்னு கிடையாது. நீங்கள் மற்ற டெவலப்பர்ஸ் ப்ரோக்ராமர்ஸ் கூட நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். You can ask them to work on your project and develop a better project. You can also review others' project and find any bugs, glitches in that. You can also communicate with them and develop a discussion with them about any current topics in GitHub. And GitHub provides, you can store multiple projects in GitHub rather than in your local space, because in your local space you will be having hard disk or a solid state SSD. It will be limited to a certain amount of storage, right? But GitHub provides you cloud service where you can store n amount of projects or codes in there, because cloud, we all know that basic definition of cloud is
A cloud is a server that gives you a certain space or memory to store your things, or you can work in that memory, which is faster than our local computers. Okay, GitHub is cool, but its uses, you can showcase your skills and projects to the public and make a name for yourself. As I said, multiple people can work on the same code at the same time. Building your GitHub profile is really important because it will help you while being recruited. GitHub gives you credit for the contributions you provide on the different projects worldwide. This is mentioned in your profile. ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ கிட்டப்ல நீங்கள் வேலை பார்க்குறீங்க, நீங்கள் வந்து கிட்டப்ல நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு இருக்கும்போது, நீங்கள் வேலைக்கு போகும்போது ரெக்ரூட்டர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, உங்களோட ரெஸ்யூம் பார்க்குற போதே உங்கள் கிட்டப் ப்ரொஃபைலையும் நீங்கள் சேர்த்து அட்டாச் பண்ணீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்கீங்க, நீங்கள் எவ்வளோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, உங்களோட கேப்பபிலிட்டிஸ், உங்களோட ஸ்கில்ஸ், அது எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் வாய் வழியாக உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஆக்ஷன்ஸ் வழியாகவே நீங்கள் உங்களுக்கு கிட்டப் ப்ரொஃபைலை காமிக்கலாம். So if you are a recruiter or someone looking for a job, GitHub provides an excellent platform for you. If your reputation is good and you surely know what you have been doing, and hence recruiters will choose you easily. Recruiters will be looking for a GitHub profile to know your skills and your capabilities. It's like showing what you can do and your potential. And finally, GitHub is like the home for all the developers around the world. சிம்பிளாக நான் ஷார்ட்டாக கிட்டப்னா என்னன்னு சொல்லணும்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் நீங்கள் டெய்லி என்ன பண்ணுறீங்க, உங்களோட டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் எப்படி போகுதுன்றதை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுவீங்க. கிட்டப்ல உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் கரியருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி நான் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன், நான் இந்த கோட் பண்ணியிருக்கேன், நான் வந்து இந்த கம்யூனிட்டிக்கு இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லும் போது, GitHub இஸ் லைக் அ சர்டிஃபிகேஷன் ஃபார் யுவர் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் யுவர் கான்ட்ரிபியூஷன் டு த டெவலப்பிங் கம்யூனிட்டி. ஸோ இப்போ வரைக்கும் நான் சொன்னது எல்லாமே கிட்டப்னா என்ன, அதோட ஃபியூச்சர்ஸ், இட்ஸ் யூசஸ், ஹவு இட் கேன் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யுவர் லைஃப் அண்ட் யுவர் கரியர். இப்போ ஹவு டு கிரியேட் அ கிட்டப் ப்ரொஃபைல் அண்ட் ஹவு டு பில்ட் அ கிட்டப் ப்ரொஃபைல்ன்றதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். And it would be better if you guys follow me while I'm creating an account and building my profile. Is it okay for you guys? You can mention it in the chat box. Okay, so cool, everything's cool until now. So open Google, type GitHub, open GitHub, you will see a GitHub web page. This GitHub web page itself is developed by the developers for GitHub. As I said, no, there are various communities. There is a community for GitHub, and everything in GitHub is developed by individual developers like us. We are contributing to GitHub to build them and making them more exposure to the public. So without any delay, click sign up. Dialog box, the web page will open like this. Okay, be sure to enter your email here. After entering your email, your correct email, click continue. You should be creating a password. You know the criteria for a password. It should contain small letters, cap letters, numbers, and special characters. So create a password. And after creating a password, click continue. Give a username for yourself. After creating a username, click continue. And this is like if you want to receive product updates and announcement via email, means if there are any new features or you are bringing any changes in GitHub, you will get notified in your email. If you want those notifications, you can give Y, or if you don't want, you can give N. It's your choice. And it's like we all know what is CAPTCHA. CAPTCHA is for checking are you a robot or a human. Likewise, while creating a GitHub account, you need to verify your account by solving a certain puzzle, which is nothing but choosing the spiral galaxy. It will be asked 2 times. So, excuse me, Navin. Yeah. Sorry to interrupt. Can you please slow down a bit because participants are following you? Okay. Yeah. Yeah.
So until now, if you have any doubts, you can ask, or once you have completed up to this stage, you can ping a message in the chat box. Repeat the process. From when you want me to repeat the process? From which stage? Can you repeat once again from first? Nothing. Open GitHub, click on sign up, enter your email ID. After entering email ID, enter a password for your GitHub account. After entering, give a username. Mostly username wouldn't be available, so go unique on the username. After entering username, finish the puzzle to verify your account. Can we code any language in GitHub, sir? Yes, every programming language is available in GitHub. You can code in any language in Git. As I said, GitHub is a web hosting service to display your code. If you want to code, you need to use Git. Git is a software. Is this website used only for desktop? Or this GitHub is available in both desktop and mobile, iOS also. So I hope everyone completed up to this stage. Am I right? If so, click create account. You will be send in your mail ID. You will be getting a launch code by GitHub. Find that code, copy it, and paste it in this box. Let me get my code. Wait, guys, I have just a technical issue. You just so did you get the launch code in your mail ID? Because this is the final step. Yes. So if yes means just copy and paste it in that box and click enter. After you click enter, you will be displayed the features of GitHub. What are the features are available in GitHub? You can skip it, or you can even read it. Because unfortunately, I have skipped that step. There is a error in username. There is error means try to give a unique username for your account. How many members? If you are just a student, give just me and student. If you are going to be working with many people like your friends or other co-workers, you can give any number in that 2 to 4, 2 to 9. But since we all are student, I would suggest student and just me. So after you have created your account and have entered into your GitHub, just ping a message, you are done.
Alina Shafrin has asked a question like, Alina, you can create any kind of app or program you want, but the problem is anything you create, there should be a platform to expose it to the public, right? That is where GitHub is. GitHub is to expose your project to public. You can also create projects and you can also display the existing project you have created in GitHub. How to give password in words or a number? It should contain lower letters, capital letters, numbers, and special characters. Introduction activities, just skip it. If you are entered into after an amazing animation, there will be an amazing animation in GitHub while going into the profile. If you pass through that, then I will explain what to do after that. Okay. It comes to learn to ship software like a pro. What do I do? You just give free GitHub for now. Once you have become well versed in GitHub, you can move to pro. Now can I continue the demo? So seems like everyone has completed up to creating a profile, right? After creating a profile, you will get this, read the guide, create your first project. Is my screen visible? This is what you are getting. No. It's not visible. So you have created account yet now? You can't see. Rupesh Sai Charan has created his account. So listen, you have you entered the code in this stage? If you have entered the code in this stage, you will move on to the next stage. About GitHub will show its features. What is all in the GitHub, it will be showing that. You can skip personalization now. Or you can just swipe and see everything what they have to tell and create account. Is my screen visible now? Yes. Can't able. Can you see now? It is visible, Navin. Yeah, okay. So guys, up to where you are in, have you created an account or where you are in currently right now? In profile. So you have created your profile, right? Yeah, account created account, given the OTP to, I'm inside GitHub, I'm in free version, everything. Okay, seems like everyone has, let me close this. Everyone has created a GitHub account for you. Congratulations for that. Now go on to the right top end and click your profile as I did right now. Hope you're seeing the screen. This is your GitHub profile. This is a default profile picture. You can change your avatar and you can even set your status. I'm setting, oops. Okay, so you can edit your profile. You need to edit your profile in such a way that it should be catchy. If anyone is coming to view your profile, they should see like, wow, this man or this girl has done a lot of work and she is going to have a perfect future. She is going the right path. They should think like that.
So how to build a profile like that means you need to add repositories. First of all, let me explain everything in here: pull request issues, marketplace, explore, everything in here. Let me go with repositories. As I already said, repositories are nothing but your project which have been uploaded in GitHub for public to view. This repository, you or your friend, it can be an individual repository or a repository built by your friends or your coworkers. So how to create a repository? Because repository is the main thing in GitHub. It defines what you have done in your GitHub profile, right? So how to create this? I'm just telling the steps. Click on the new button. Are you seeing the screen? Because this is a little bit important. Yes. Yeah, okay. So creating a new repository, this owner will be your profile, GitHub profile. If you're working with multiple people, you can give, it will show their profile names also. Since we are student and we click just me, right? So it will be showing our profile name. Give a name for your repository like future. Future is available. Future will be available for everyone, I guess. And description is optional. You can give any description, like I'm giving welcome to GitHub. And this is the important part because there are public repositories and private repositories. Private repositories first let me explain public. Public means you have uploaded a repository. Anyone in GitHub can see your repository, your work. They can see your work and they can also use your work. If, for example, if you are uploaded a game, you have created a game, you have uploaded that game in GitHub means they can see your game, they can see your source code, and they can even play the game by downloading it. That is public. And if you give permission to certain developers to work with you, they can also change the code you have uploaded in GitHub. Private means no one can see your repository unless they are given permission by you, which means, for example, as I said, Netflix, right? If Netflix are doing a project, what would happen if they kept it public? Anyone can see their project, what are they doing, and they can see real time. What are they uploading? What have they done in the previous stage? What will be doing in the next? Everything will be displayed in GitHub. So many tech companies will choose private repositories since no one is allowed to see, and only the workers who are selected will be able to commit changes in the repositories. So let's give public now and add a readme file. This is important because if you have created a project, if someone who doesn't know anything, who doesn't have prior knowledge on your project is coming to see your profile, if they just blankly see a set of code and a set of output and a set of exe file, they don't understand anything, right? That's why anything, it can be a project, it can be a game, it can be software, anything you would see in a readme file. That readme file should contain what to do, how to use it, what this is about. Everything should be in that readme file. So check on the readme file box and choose a license. We don't have a license now. License means you are protecting your repository that no one can use or copy your repository. So we are not doing that kind of repositories now. So don't choose that. Just choose readme file. Now create repository. So have you guys created? Yes, they can change. You make changes in your code if they are given permission. Yes. Okay, so up to now we have done readme file, right? You can edit readme file. You can write anything. Welcome to GitHub. Introduction to repos. You can type anything. You can tell anything about a project in your readme file. And important thing in here is whatever you have done,
you need to give commit changes. If you didn't, it won't save. Then what you have done would be lost. So don't forget to give commit changes. So why won't you upload a real file now? I'm telling an example now. You have uploaded a README file. If you want to upload, so let's say example, you are having a project in your local computer. That project is a Python code, means how to upload that project into your GitHub profile. Nothing but it's easy. Just open your repository. My repository is future here. Give add file and give upload files. A new page will be open like this. After that, choose your files. Wherever your code, your project is stored in your local computer, go to that destination and choose it. So right now I have uploaded my Python source code in this repository. I have to give commit changes. Now my Python code will be available in my GitHub, so people can see this. This is my Python code. GitHub will automatically recognize what type of code you have used, what type of language you have used. If you have used C, C++, Java, GitHub will automatically recognize it. So it is one of the advantage in GitHub. You don't need to mention it the type. So this is my source code. Go to file. I am adding another file. Image repository don't need to be just a source code. It can be anything regarding your project. For example, you are creating a project, it involves source code, images, videos, data set, and any computer accessible format can be imported in GitHub repositories. So that's it. Now I have created my first repository in this account. I have uploaded my source code and an image and a README file. So this is how to upload a repository to your profile. And this is a contribution chart. This is where GitHub will show in how many days and when were you active in GitHub. So in this chart, there is only one box in green, which means I have created this account now. So it's showing that I'm active on that day since we are using it, right? So in my profile now, my repository is being displayed. It says the code is in Python, the name of the repository, and the details I have added in the README file. So this is a profile, how to create a profile. Now let me show how a profile looks like. This is my profile in GitHub. This is how your GitHub should look like. You have entered your name. In this README file, I have a short bio about myself and my other profile links, the languages I have known, my education. It's like a resume, but professional develop programmer resume. It should be like that. And these are my repositories I have uploaded in GitHub. So that's it, guys. I hope you understand what is GitHub and why we should have a GitHub profile in this current technology era. Because if you are going in a developer or a programming field, GitHub is like a mandatory for you. Whenever you are going for a placement, they will definitely look for a GitHub profile. What have you done? It's like showing your contribution, like what have you done while you're studying? Are you only studying or putting that knowledge into your work? Have you created any projects? They will be looking for that. And GitHub having a very good GitHub profile will really boost your job opportunities. So that's it, guys. If you have any more doubts or clarifications,
You can just post it in the chat box now. You can view your code by just clicking on it. See, Navin. Yeah, you can even download it as a compressed zip file. Can public copy my code? And yes, public can copy your code and use it. But if you don't want public to do it, you can change your repository to private, or you can give certain permissions, protected mode. I don't have computer or laptop, work in tab or tablet. In tab and tablet, you can view others' repository, but if you want to upload your own, you need a laptop, right? Because Python and C, those programming languages, are more suitable in computer and laptop. So GitHub is designed for those machines rather than mobiles and tabs. I have uploaded the Python code and it's working as you done. Yes, happy to hear that. What are the uses of GitHub? GitHub is like your certification. நீங்கள் எப்படின்னா இதுதான் நான் பண்ணது, நான் வந்து இவ்வளோ கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் இப்போது காலேஜ் படிக்கிறீங்க, காலேஜ் படிக்கும்போது உங்களுக்கு டிகிரி இஸ் லைக் அ சர்டிஃபிகேஷனில். அதே மாதிரி கிட்டப் வந்து நீங்கள் அந்த டிகிரி மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் அதை தவிர நீங்கள் வேறு என்னென்ன பண்ணீங்க, உங்களுக்கு இருந்த நாலேஜை நீங்கள் எங்கே யூஸ் பண்ணீங்கன்னு காட்டுறது தான் கிட்டப். வாட் கேன் வி டூ இன் கிட்டப்? நீங்கள் சேட் பண்ணலாம், அதர் ப்ரோக்ராமர்ஸ் கூட நீங்கள் பேசலாம், அவங்க கூட வந்து நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணலாம். ஆக்சுவலி நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள், எனக்கு இந்த ப்ராஜெக்டில் ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னா அவங்களுக்கு இஷ்டம் இருந்தால், இஃப் தே ஆர் வில்லிங், they will come and help you to do any projects. Learning courses in GitHub? No, I guess, and I'm not sure about that. How can we contact you? 30 create a new repository once again. Okay, if you all want to create a new repository once again, I will show that. Will you start LinkedIn? Yeah, LinkedIn is just after this session. What kind of projects will companies been expecting means, in this technology you have been doing everything in everyday. Like if you are opening WhatsApp, if WhatsApp, it doesn't have any bugs, right? There is also a certain team to check for bugs in apps we are using. You can also work with them, you can also find bugs, you can review others code. Literally any project, it can be anything, you can upload it in GitHub. It will boost your profile. Yeah, GitHub is like Instagram, but a professional Instagram. Is there any disadvantage in GitHub? You will get to know that when you are using more and more GitHub. How does import a repository? Import a repository means we have created a new repository right now, right? We have uploaded files like that. Import a repository means your project is in finalized state. You are entirely moving that project from your local space into the GitHub cloud space. Can't able to upload. You can't upload your file in mobile, man. Sorry. How can we code in GitHub? Yes, you can code in GitHub, but not GitHub. It's in Git. A GitHub is just a web hosting service which shows others' repositories. If you want to code, you should download Git. Git is a software, and Git supports every programming languages available. You can code in Git, and you can whatever you have coded in Git, you can just import it directly to GitHub.
Yes, you can edit your profile in future. Edit your profile in a flashy way, man. So I hope everything is done. I hope you have understood a lot about GitHub. So if you now you know what GitHub is, it's your responsibility now to tell others who doesn't know about GitHub. It's always you can help others, like you can help others to tell them what is GitHub, make them cherish, make them know what is GitHub, and help them how to build a profile. And let's grow all together in this technology era. So that's it. Thank you for this opportunity. Thank you, Navin. Very useful session. And we hope all the participants learn all the facilities, features, all well known. Thank you, Navin. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you for this great friendly session about GitHub, Navin. Hope every participant's got a complete idea about GitHub. Thank you so much, Navin. Now Yeah, we'll thank enter you. into our second session. I would like to introduce our second speaker of our day, Mukilesh from second year Artificial Intelligence and Data Science Department of Ishwari Engineering College. He's a good programmer interested in data science and the coordinator of our club, Andreas. The next session is about LinkedIn. The session is yours, Mukilesh. Thank you, Sabita. Good morning, everyone. Hi, I'm Gilesh from second year INDS, and I am here to explain how to use LinkedIn account and benefits of LinkedIn account. Let me share my screen. Whether the screen is visible for you guys? Yes, Mugilesh. Okay. Now, let me explain what is LinkedIn. LinkedIn is a social network for professionals to connect, share, and learn. You can use LinkedIn to find right job or internship and connect and strengthen professional relationships and learn the skills you need to succeed in your career. You can also access LinkedIn from a desktop and a LinkedIn mobile, which is available in Play Store also. And mobile web experience using Chrome, you can also access the LinkedIn. Now, actually, this is world's largest online professional networking platform, which has hosts the more 500 million people in over 200 countries. It is also used as a recruiting tool for employees as well as a job search tool for users. Actually, why every student should be on LinkedIn? ஏன் இப்போ ஆக்சுவலாக எல்லாரும் லிங்க்டின் வந்து ஸ்டூடெண்ட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றான் டு பில்ட் a strong network of professional contacts. Getting hired in any career is as much about who you know as it is what about you know. உங்களுக்கு என்ன தெரியும், யாரெல்லாம் தெரியும், அதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த லிங்க்டின் யூஸ் பண்ணலாம். சேம் ஆஸ் லைக் நீங்கள் ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம்லாம் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்போது அங்கே எப்படி நீங்கள் ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி தான் லிங்க்டின்லையும் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணலாம். ஆனால் அங்கே வந்து நீங்கள் ப்ரொஃபஷ்னலாக நீங்கள் இங்கே கிரியேட் பண்ணணும். நீங்கள் அங்கே வந்து சும்மா என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு அங்கே கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ you can start by connecting with your peers and your university lecturers, then branch out into the industry that you want to work in. You never know when your connection will come in handy, and the bigger your network, the more chance you have of being referred to a job role. To get job alerts, while LinkedIn is about much more than just searching for jobs, it is still incredibly useful when it comes to find your next position, which makes LinkedIn particularly useful for students. You can program LinkedIn to search your job alerts for certain companies, industries, or specific job titles so that you'll never miss out on great opportunity again. And let the companies find you.
நீங்கள் வந்து ப்ரொஃபைல் நீங்கள் கரெக்டாக க்ரியேட் பண்ணியிருந்தீங்க, நீங்கள் உங்களோட சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணி இருந்தீங்கன்னா, உங்களோட கம்பெனி அந்த நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து உங்களை வந்து பார்ப்பாங்க. உங்களோட ப்ரொஃபைல் வந்து உங்களை சர்ச் பண்ணி பார்ப்பாங்க. அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு கீவேர்ட்ஸை சர்ச் பண்ணி பார்த்தா உங்கள் ப்ரொஃபைல் அவங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ அவங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்கலாம், ஒரு ஜாபோ இல்லை இன்டர்ன்ஷிப்போ அவங்க கொடுக்கும்போது யூ கேன் கைஸ் அட்டெண்ட் தட். These days, when you apply for a job, your prospective employee will no doubt conduct an internet search interview. So students often get a bad rap over their social media presence. So by having a LinkedIn account as a student, you can show an entirely different and more professional side to yourself. Having a LinkedIn account allows companies to find you with ease and most importantly, to find the information that you want them to find. You can prepare for interviews also. Interviews are always no right tracking, but by having you an account on LinkedIn, you can conduct your own research into the company and the employer, so that you can go into your interview feeling as prepared as possible. நீங்க வந்து லிங்க்டின் வந்து சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு சோஷியல் நெட்வொர்க்காக யூஸ் பண்ணாமல் யூ கைஸ் கேன் கோ ப்ரிப்பேர் ஃபார் இன்டர்வியூஸ். லைக் இந்த லிங்க்டின் அக்கௌண்ட் வந்து ஒரு ரெஸ்யூமே மாதிரி. உங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அதில் போடும்போது you guys can just share your resume, and as well as the recruiters can see you, and you can get the offer from the jobs and the internships too. To prove your dedication, having a LinkedIn account as a student proves that you are dedicated to pursuing a career. By being specific in your summary and connecting with people in the field you like to end up in, you prove that you're putting in this time and effort required to succeed in your chosen career. உங்களுக்கு பிடிச்ச கேரியரும் உங்களுக்கு பிடிச்ச பர்சன்ஸ் கூட நீங்கள் வந்து கனெக்டிங்கில் இருக்கணும் அப்படின்னா யூ கைஸ் கேன் ப்ரிஃபர் லிங்க்டின் ஃபார் மூவ். பிகாஸ் அது வந்து நீங்கள் கேரியர் பேஸ்டாக ப்ரொஃபஷனல் பேஸ்டாக நீங்கள் கைஸ் கேன் கோ ஃபார், and it will help for your career in future. Now let's see the benefits of LinkedIn and these features. It is actually free, and there is also a paid option, but that is not that offers additional benefits. But the basic free version offers plenty of features. நீங்கள் வந்து பே பண்ணி தான் அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ஸ் ப்ரீமியம் யூஸ் பண்ணணும்னு வந்து அவசியமே கிடையாது. நீங்கள் ஃப்ரீ வெர்ஷன்ஸே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஆஸ் ஸ்டூடெண்ட் அப்படியே அதுவே நல்ல ஆஃபர் பண்ண நிறைய வேல்யூபிள்ஸ் இருக்குது. And important people use LinkedIn. Recruiters and hiring managers will often look up a candidate on LinkedIn after receiving a job application or resume. Recruiters வந்து நீங்க ஒரு அவங்களே LinkedIn சர்ச்சஸ்ல பார்ப்பாங்க. அவங்களுக்கு தேவையான ஸ்கில்ஸ்லாம் உங்ககிட்ட இருக்கு அப்படின்னா they will call you for jobs or interviews for getting for your career. It's another way to see job postings. You can search for job posts also on the site. Plus, often people post job opportunities that may be more under the radar. It may be a part of the application process too. More and more companies have moved to standardized online applications, and it is more common than ever to see a LinkedIn section near the resume upload tool, where you can upload your LinkedIn profile right near to your CV. If it is well crafted, this is a huge advantage since potential hiring managers will not only be reviewing your resume but your LinkedIn profile as well. அவங்க வந்து ஒரு உங்களோட ரெஸ்யூமே மட்டும் பார்க்க மாட்டாங்க. உங்களோட லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல நீங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்கீங்க, என்னென்ன அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, உங்களோட ஸ்கில்ஸ் என்ன, நீங்கள் என்னென்னலாம் கோர்சஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, நீங்கள் எதுலலாம் டேலண்டடாக இருக்கீங்கன்றது உங்களோட லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல் ஆக்சுவலாக பார்ப்பாங்க. அதை வச்சு உங்களை வந்து ஜாபுக்கு ஆஃபர் பண்ணுவாங்க, ஆக்சுவலாக இன்டர்ன்ஷிப்ஸ்க்கும் ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. It's an easy and modern way to maintain a Rolodex of connections that may be helpful in your career. The persons you met at a conference few years ago, நீங்கள் எப்பயாவது ஒரு பெரிய ஆளுங்களை வந்து பார்ப்பீங்க, உங்களோட ஸ்கூலில் கூட பெரிய சீஃப் கெஸ்ட்லாம் கூப்பிட்டு வந்திருப்பாங்க, அவங்களாம் கூட கனெக்ஷன் நீங்கள் லிங்க்டின் கூட வச்சுக்கலாம். That may be helpful in your career too. The person you met at a conference 5 years ago, so you very well mind up working at a dream company, so that the college from your very first job, you may know that a hiring manager are eager to contact. With just a quick message, you can reconnect and pursue a new lead. நீங்கள் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு மெசேஜ் போட்டே நீங்கள் அவங்க கூட காண்டாக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது easy to convey the messages to your hiring managers. It is a good way to research companies. During the application and interview process, researching companies is an important step. LinkedIn can help you do that. Plus, you can also look up people you will be interviewing with on the platform, which can help you prepare for your conversation. It can help build up your brand. People can provide endorsements and recommendations, which helps give recruiters and anyone else looking at your profile a sense of your experience and talents. In general, you can think of your profile, LinkedIn profile, as a good way to develop and build your brand. Often, a person's LinkedIn profile page is one of the top results
if someone searches a person's name online, இப்போ வந்து நீங்க யாராவது ஒருத்தர் வந்து உங்க நேம் வச்சு சர்ச் பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு கீவேர்ட்ஸ் நீங்க எதனா டேலண்ட்ல எக்ஸாம்பிள் நீங்க டேட்டா சயின்ஸ்ல நீங்க டேலண்டடா இருக்கீங்க, இல்ல ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல நீங்க டேலண்டடா இருக்கீங்க, இல்ல பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் சி ப்ரோக்ராமிங்ல நீங்க டேலண்டா இருக்கீங்கன்னா அதை நீங்க மென்ஷன் பண்ணும்போது எங்க இந்த மாதிரி டேலண்டான பர்சன்ஸ் இந்த கம்பெனிக்கு வேணும், அப்போ அவங்க சர்ச் பண்ணும்போது யூ கைஸ் உங்களோட ப்ரொஃபைல்ஸ் அவங்களுக்கு விசிபிள் ஆகும் அண்ட் தே வில் ஹைர் யூ ஃபார் யூ ஜாப்ஸ், இன்டர்ன்ஷிப்ஸ், பெய்டு இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் இருக்கு, ஃப்ரீ இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் இருக்கு. அதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. யூ கைஸ் கேன் கெட் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃப்ரம் தெம். இப்போ now I hope you guys actually understand the importance of LinkedIn நினைக்கிறேன். Now let me explain the step by step process of creating a LinkedIn account. You guys can search in Google அப்படியே LinkedIn போட்டிங்கனாலே வந்துடும். அண்ட் யூ கைஸ் கேன் ஓப்பன் அ லிங்க்டின் மொபைல். இந்த லிங்க்டின் இப்படி தான் இருக்கும். நீங்கள் ஆக்சுவலாக மொபைலில் கூட நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணலாம். ப்ளே ஸ்டோரில் இருக்குது, லிங்க்டின் போட்டிங்கன்னா அது வந்துடும். எல்லாரும் அந்த லிங்க்டின் பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. லிங்க்டின் பேஜில் இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைட் டாப் கார்னரில் யூ கேன் சி சைன் இன் அண்ட் ஜாயின் ஒன்று இருக்கும்ல, அங்கே ஜாயின் நவ் கிரியேட் பண்ணால் நியூ அக்கௌண்ட் ஆக்சுவலி யூ கேன் கிரியேட்டட். ஸோ கிளிக் த ஜாயின் நவ். Now you can see that you can use email or phone number or else you can just sign in with your Google account. நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு Google account கிரியேட் பண்ணிருப்பீங்களா, or else உங்களோட இமெயில் ஆர் ஃபோன் நம்பர் யூஸ் பண்ணி போடலாம், இல்லைனா Google account நீங்க கிரியேட் பண்ண வச்சு போடலாம். ஸோ இப்போ நான் என்னோட Google account நான் கிரியேட் பண்ணியிருந்தேன், அதை நான் போட்டுறேன். இப்போ நான் ஆக்சுவலாக ஒரு அக்கௌண்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதும் நான் ஷோ பண்ணுவேன். அண்ட் தென் ஐ வில் ஷோ மை அக்கௌண்ட். நீங்கள் நான் இப்போ சொல்கிறதையும் அது நான் அப்புறமா என்னோட அக்கௌண்ட் காமிக்கும் போது யூ கேன் ஜஸ்ட் கம்பேர் தட் அண்ட் யூ கைஸ் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ எம் சேயிங். இப்போ லிங்க்டின் அக்கௌண்ட் வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ நீங்கள் வந்து பாஸ்வேர்ட் வந்து கொடுக்கலாம். நீங்கள் வந்து ஒரு பாஸ்வேர்டு வந்து ஒரு லெட்டர்ஸ், நம்பர்ஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். வித் சேஃபாக கொடுக்கணும், பிகாஸ் யாரும் ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடாது. நான் சும்மா இப்போ ஜஸ்ட் ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்ட் நான் கொடுத்துறேன், பிகாஸ் திஸ் இஸ் டம்மி அக்கௌண்ட் பண்ணினா. ஸோ பாஸ்வேர்ட் நான் கொடுத்துட்டேன்னா யூ கைஸ் கேன் அக்ரி அண்ட் ஜாயின் இருக்கும். அக்ரி அண்ட் ஜாயின் கொடுத்துட்டு இப்போ அது ஆக்சுவலாக வெரிஃபிகேஷன் கேட்கும். Just a minute, guys. Yes. இப்போ இதை நீங்கள் வெரிஃபைன்னு கொடுங்க. யூ கைஸ் கேன் வெரிஃபை தட். இந்த மாதிரி இமேஜஸ் வரும். எது கரெக்டான இமேஜ்ன்றதை பார்த்து நீங்கள் கரெக்டாக கொடுத்துடணும். இப்போ இந்த மாதிரி இமேஜஸ்லாம் எது கரெக்டான ஷேப்பில் இருக்குது அதுலாம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா யூ கைஸ் கேன் லாகின். உங்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் இப்போ வெரிஃபிகேஷன் கம்ப்ளீட்டாக இருக்குன்னு ஒரு சாட் பாக்ஸில் ஒரு எஸ் போடுங்க பார்க்கலாம். இப்போ கிரியேட் பண்ணவங்க எல்லாருமே எஸ்ஆர்னு போடுங்க, எஸ்ன்னு போடுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. இப்போ நீங்க வந்து இப்போ கிரியேட் பண்ணோடனே இந்த மாதிரி கண்ட்ரியா ரீஜன் காமிக்கும். நீங்க எந்த கண்ட்ரிலேருந்து வரீங்க, இந்தியா, ஸோ அந்த இந்தியா கொடுங்க. அண்ட் சிட்டி ஆர் டிஸ்ட்ரிக்ட், நீங்க எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து வரீங்க அதை அப்படி கொடுக்கலாம். நான் அந்த திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து வரேன், ஸோ அந்த திருவள்ளூர் தமிழ்நாடு கர்நாடகா இந்தியான்னு இருக்கும். ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து வரீங்க அதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். நான் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தா இப்போ
இப்போ நீங்க வந்து இந்த மாதிரி பார்க்கணும். யூ ப்ரொஃபைல் ஹெல்ப்ஸ் யூ டிஸ்கவர் நியூ பீப்பிள் அண்ட் கம்பெனிஸ்னா மோஸ்ட் ரீசன்ட் ஜாப் டைட்டில். யூ கைஸ் ஆக்சுவலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். ஸோ ஐ எம் ஏ ஸ்டூடெண்ட், யூ கேன் கிளிக் தட். ஓகே, இங்கே ஐ எம் ஸ்டூடெண்ட், நீங்கள் கேன் கிளிக். இப்போ ஐ எம் ஏ ஸ்டூடெண்ட் வரைக்கும் வந்துட்டீங்களா அப்படின்னா ஒரு ஓகே. இப்போ ஸ்கூல் ஆர் காலேஜ் யூனிவர்சிட்டிஸ்ன்னு இருக்கும். இப்போ நீங்கள் ஸ்கூல்ஸ் இங்கே டிஸ்பிளே ஆச்சு அப்படின்னா உங்கள் நேம்ஸ் அதை டைப் பண்ணுங்க. ஆர்எல்ஸ் நீங்கள் காலேஜஸ் தான் டைப் பண்ணணும். காலேஜஸ் வந்து நான் என்ன காலேஜ் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா அதை போடலாம். இப்போ நான் என்னோட ஈஸ்வரி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்குது, அதை நான் போடுறேன். அண்ட் டிகிரி நீங்கள் என்ன டிகிரி வந்து பண்ணியிருக்கீங்க, அட்லீஸ்ட் நீங்கள் எது முடிச்சிருக்கீங்களோ இதில் வந்து பேச்சுலர் ஆஃப் டெக்னாலஜி நான் வந்து பண்ணிட்டுருக்கேன். ஸோ அதை நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன். அண்ட் ஸ்பெஷலைசேஷன் நீங்கள் வந்து எந்த பிடெக்கில் நீங்கள் வந்து ரோபோட்டிக்ஸ் இருக்குது, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குது, ஐடி, சிஎஸ்சி இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. அந்த மாதிரி ஸ்பெஷலைசேஷன் நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணணும். நான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் இருக்குது, ஸோ அதை நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன். அண்ட் ஸ்டார்டிங் இயர் நீங்கள் எந்த இயர்லேருந்து ஆக்சுவலாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது இருக்கும். ஸோ நான் ஆக்சுவலாக 2020 ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். அண்ட் ரெஸ்பெக்டட் வந்து 2024. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஐ எம் ஓவர் 16 அப்படின்னா எஸ் கொடுங்க. அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் நோன் கொடுங்க. அண்ட் ஓகே, இப்போ வந்து கண்டினியூ அப்படின்னு கண்டினியூ கொடுத்துட்டீங்கன்னா என்ன நடக்கும்? எஸ், ஆர் யூ லுக்கிங் ஃபார் ஏ நியூ ஜாப் அப்படின்னா இப்போ எஸ்ன்னு கொடுக்கலாம், இல்லைனா நோன் கொடுக்கலாம். ஏன்னா இப்போதைக்கு எனக்கு ஜாப் தேவையில்லை அப்படின்னா யூ கைஸ் கேன் கிவ் நாட் நோ. யூ கை ஆட் யூர் இமேஜ் டு சி ஆல்ரெடி ஆன் லிங்க்டின். இப்போ வந்து கண்டினியூ கொடுங்க, இல்லை ஸ்கிப் கொடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி கனெக்ஷன்ஸ் நிறைய உங்களுக்கு காமிக்கும். ஸோ யூ கைஸ் கேன் கனெக்டட் டு காலேஜஸ் ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களோட கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், உங்களோட டீச்சர்ஸோட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு கூட நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கைஸ் கேன் கெட் மோர் கனெக்ஷன்ஸ் லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாம் இருக்கவங்கள இன்ஸ்டாகிராமில், ஃபேஸ்புக்கில், அந்த மாதிரி யூ கைஸ் கேன் கனெக்டட் டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் அண்ட் யுவர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஒர்க் பண்ணுறவங்க, அப்புறம் உங்களோட ஃபேமிலிஸோட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு நான் ஆக்சுவலாக ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன். யூ கைஸ் கேன் கிரியேட் பை திஸ். இப்போ ஆக்சுவலாக ஒரு ப்ரொஃபைல் இஸ் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா ஒரு உங்களோட ப்ரொஃபைல் பிக்சர். ஏன் அப்படி ப்ரொஃபைல் பிக்சர் இம்பார்ட்டன்ட்? அது என்னோட ப்ரைவசிக்காக சில பேர் அப்லோட் பண்ண மாட்டீங்க ஃபேஸ்புக்கில், அந்த மாதிரி இருக்குல்ல, இதில் ஏன் ஆக்சுவலாக நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன்னா, மெயின்லி ரெக்ரூட்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொஃபைல் எப்போ ஓப்பன் பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரொஃபைல் பிக்சர் மெயினாக பார்ப்பாங்க. ஹவ் யூ கைஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷனலி இருக்கிறீங்க, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸாக இருக்கீங்க அப்படின்றது உங்கள் ப்ரொஃபைல் பிக்சர் வச்சு பார்ப்பாங்க. இஃப் யூ கைஸ் நாட் அப்லோட் யுவர் ப்ரொஃபைல் பிக்சர் மீன்ஸ் they will not actually recruit your any option jobs or internships எல்லாம் எதுவும் apply உங்களை வந்து கொடுக்கவே மாட்டாங்க. ஸோ யூ கைஸ் மஸ்ட் நீட் டு ஆட் யுவர் ஃபோட்டோ. ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோ எப்படி இருக்கணுன்றது ஆக்சுவலாக நான் போடுவேன். ஐ வில் ஷோ யூ சாம்பிள் இன் கூகுள். நான் காமிக்கிறேன். ஓகே, இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். இப்போ அது எப்படின்னா ப்ரொஃபஷனல் ஹெட் ஷாட் அப்படின்னா, ப்ரொஃபஷனல் ஹெட் ஷாட்னா அப்படி உங்களோட ஃபோட்டோ வந்து ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கணும். பேக்ரவுண்ட் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. யூ கைஸ் பேக்ரவுண்ட் வில் பி இன்விசிபிள் டு. பேக்ரவுண்ட் வந்து பிளைனாக தான் இருக்கணும். அண்ட் தேர் இஸ் நோ டிஸ்ட்ரக்ஷன். அண்ட் இஃப் யூ கைஸ் டேக்கன் எ ஃபோட்டோ இன் நேச்சுரல் லைட் அப்படின்னா, நேச்சுரலாக அப்படி எடுத்திருக்கீங்க வெளியே, யூ கைஸ் கேன் டேக்கன் எ ஃபோட்டோனா நேச்சுரல் லைட் மே பி வெல். And if make sure you portray yourself as you want to be seen your intended audience. இப்போ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா? How do I am sir, I am 9th and how do you give my degree and specialization? இப்போதைக்கு சும்மா கொடுத்துலாம். நான் ஆக்சுவலாக சொல்கிறேன், ஆஃப்டர் ஃபியூச்சர் யூ கைஸ் கேன் காலேஜ் ஜாயின் இன் காலேஜ்னா இட் will be more helpful to build a process. ஓகே, இப்போ ப்ரொஃபைல் பிக்சர் முடிஞ்சிடுச்சு. நான் இப்போதைக்கு இது ஸ்கிப் பண்ணுறேன். இப்போ இந்த மாதிரி காமிக்கும், ஃபாலோ கம்பெனிஸ், பீப்பிள் அண்ட் ஹேஷ்டாக்ஸ் டு சேன்னு பண்ணியிருக்கலாம். இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச பேஜஸ் அது மாதிரிலாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். பிடிச்ச மெம்பர்ஸ் அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஆளுங்களுக்குலாம் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ டு
get motivated and show your skills, and they will find you for help and courses or offer பண்றதுக்கு job offer பண்றதுக்கு அந்த மாதிரிலாம் காமிப்பாங்க. Now let me finish and you guys can follow just like clicking. Okay, now the actual profile is created. Okay, இப்போ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். Now it will be like the same professional profile photo இப்படி தான் இருக்கும், profiles இப்படி தான் இருக்கும். இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைட் டாப் கார்னர்ல இப்போ மீன் இருக்கிற இடத்துல இப்படி கிளிக் பண்ணீங்கன்னா வியூவர் ப்ரொஃபைல் இப்படி தான். ஓகே, இந்த மாதிரி எப்படி எத்தனை பேருக்கு வந்திருக்கு இந்த மாதிரி ப்ரொஃபைல் எப்படி கிரியேட் பண்றது அப்படின்னு எல்லாம் கிரியேட் பண்ணியாச்சா? அப்படின்னா எஸ் போடுங்க. ஓகே, now இந்த மீன் இருக்கிற இடத்துல நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா view your profile இருக்கும். Now you guys can just click the view your profile. Now there is an ad section up. இந்த மாதிரி ஆக்சுவலா இப்போ வந்து ப்ரொஃபைல் பிக்சர் நீங்க அப்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா there is a background picture. இது மாதிரி ஃபேஸ்புக்லலாம் நீங்க பார்த்துப்பீங்களா, ஒரு பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணுறது அப்லோட் பண்ணுறதா இருக்கும். இங்கே வந்து நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் எப்படி அப்லோட் பண்ணலாம்னா இந்த ஆக்சுவல் ப்ரீமியம்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. LinkedIn as a standard option available to use. Okay sir. Okay, I share my screen. Sorry. Now you guys can see my screen. It is visible for you. So how to verify? Like captcha, robot captcha இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் ஒரு ஃபோட்டோஸ்லாம் கொடுப்பாங்க. எதுல கரெக்டாக இருக்கோ அங்கே நீ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா it will be verified. Now it will be actual profile. There you guys can upload a background image. இப்படி இருக்கும், edit a profile background கொடுத்தீங்கன்னா you guys can get that. Background image எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா it will be like ப்ராடக்ட் சைஸ் மேக்கிங்ல இருக்கணும், இல்லை ஆக்ஷன்ல இருக்கணும், இல்லைன்னா உங்களோட கரண்ட் சிட்டிஸ் அப்படி இருக்கணும், இல்லைன்னா டிசைன் யுவர் ஓன். நீங்க வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி எதுவும் இருக்க தேவையில்ல அப்படின்னா நீங்க உங்களோட ஓன் கிரியேட் பண்ணணும். அப்படின்னா உங்களோட ஓன் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் கிரியேட் பண்ணணும். there will be multiple websites for you. there is a multiple website for you guys. பேக்ரவுண்ட் இமேஜஸ் இருக்கும். இப்போ நீங்க கூகுள் அப்படியே நீங்க சர்ச் பண்ணாலும் you guys can get that. இந்த மாதிரி காமிக்கிறது. இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் இமேஜஸ் வந்து நீங்க எடுத்து போடலாம். அப்படி இல்லை எங்களுக்கு வந்து கஸ்டம் இமேஜ் வேணும், நாங்களே கிரியேட் பண்ற ஓன் இமேஜஸ் you guys can edit. There is plenty of websites like Canva, Photo Editor, and Picture Monkey. It will helpful for creating a background image for you guys. இது லைக் எப்படி சொல்றது, நீங்களா பிக்சார்ட் அந்த போட்டோஷாப்ல பண்ணிருப்பீங்க, சம்டைம்ஸ் நான் பண்ணிருக்கலாம், எவ்வளவு ஓடி போட்டோ எடிட்டிங் பண்ணிருக்கலாம். அதே மாதிரி தான் you guys can create a own background image from this websites. நான் இப்போ அந்த வெப்சைட்ஸ்லாம் இங்க போடுறேன். You guys can note down further. Photo. These are the websites can we get create your own background images. Canva, Photo, Picture Monkey will help you for you to create your background images. Adha note பண்ணிக்கோங்க, you guys can do that. இப்போ background image upload பண்ணிட்ட பிறகு என்ன பண்ணணும்னா இங்க add section will be there. There you guys can see intro.
உங்களோட இன்ட்ரோ இங்கே கொடுக்கலாம். உங்களோட இன்ட்ரோ ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோ இந்த மாதிரி உங்களை ஆட் பண்ணுறது தான் மைண்ட் இன்ட்ரோ. அண்ட் அபவுட் சம்மரி. சம்மரி என்ன அப்படின்னா என்னது, உங்களை என்ன பண்ணணும், உங்களோட டேலண்ட்ஸ் உங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அங்கே போடணும். You guys can have a main place. This is a main place for you to stand out and add a story element to your experience and your aspirations. ஆக்சுவலி நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப கான்சியஸாக இருங்க. பிகாஸ் இட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தி ரெக்ரூட்டர்ஸ் டு சர்ச் ஃபார் யூ கைஸ். If you describe what it actually, you can describe what motivates you and what you've done and are skilled at. Use keywords and phrases that recruiters might search for. Example, நீங்கள் வந்து ப்ராடக்ட் மேனேஜர்ஸில் இருந்தீங்க, இல்லை கிராஃபிக் டிசைனர், இல்லை டேட்டா அனலைசஸ் அப்படி இருந்தீங்கன்னா you guys can mention in that summary. So it will be more helpful for recruiters to get your profile and give you an offer of jobs and internships for you guys. And there is a feature here. You guys can post இந்த மாதிரி போஸ்ட் போடலாம், உங்களோட ப்ராஜெக்ட் வீடியோஸ் போடலாம், ஆர் எல்ஸ் உங்களோட கோர்ஸ் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் போடலாம். கோர்ஸ் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னா, யூ கைஸ் கேன் கெட் மோர் ஃப்ரீ சர்டிஃபிகேஷன் கோர்சஸ் இருக்கும். நான் அந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸ் நான் சொல்கிறேன். யுடெமி அண்ட் காக்னேட்டிவ் கோர்சஸ்லாம் இருக்குது. இதே மாதிரி இந்த 2 வெப்சைட்ஸில் மட்டும் இல்லை, நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்குது. யூ கைஸ் கேன் கெட் தட் ஃப்ரம் கூகுள். எப்படி சர்ச் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு வரும். நான் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு 2 வெப்சைட் நான் இங்கே போடுறேன். யூ கைஸ் கேன் கெட் தட் for you. And if you guys completed that courses in the Udemy and the cognitive learning complete பண்ணீங்க, get that certificate and upload in your LinkedIn. It will be helpful for you guys to get, for you guys to update your skills. And இந்த வந்து recruiters என்ன பார்த்தாங்கன்னா, இங்கே வந்து இந்த பையன் வந்து டேலண்டடாக இருக்கான், இந்த பொண்ணு இந்த ஸ்கில்ல டேலண்டடாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. And they will approach you for jobs and internships and various opportunities இருக்கு. You guys can get that too. நான் அந்த வெப்சைட்ஸ்ல நேம் நீங்க போடுறேன். ஓகே, அது நான் இப்போ போட்ட வெப்சைட்ஸ்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ கைஸ். அண்ட் தேர் இஸ் அன் ஆர்டிகல்ஸ். நீங்கள் என்னென்ன ஆர்டிகல்ஸ் நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணுறீங்க அண்ட் யோர் லிங்க்ஸ், உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் லிங்க்ஸ் இந்த கிட்டப் வெப்சைட்டில் என்னோட ஃப்ரெண்ட் நவீன் குமார் சொன்னாங்க, அதே மாதிரி உங்களோட லிங்க்ஸ் அங்கே ப்ரொவைட் பண்ணலாம். அண்ட் மீடியா, யூ கை ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் வீடியோஸ், ஒரு வீடியோ டெமோ நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த வீடியோ டெமோஸ் யூ கைஸ் கேன் அப்லோட் இன் தட். அண்ட் பேக்ரவுண்ட், உங்களோட ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இஃப் யூ கைஸ் கோ ஃபார் ஜாப், நீங்கள் ஒரு ஜாப் போயிருக்கீங்க, அது எத்தனை வருஷம் நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க, அந்த ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸை யூ கைஸ் கேன் அப்லோட் இட் ஹியர். அண்ட் எஜுகேஷன் இஸ் மஸ்ட் கைஸ். எஜுகேஷன் ஃபவுண்டேஷன். ஸோ the members who list a school get 10 into more views on average. So add your school, degree and name. அது எப்படி பண்ணணும்னு நான் சொல்றேன். எஸ், எஸ். இப்போ நீங்க வந்து இந்த ஸ்கூல், இந்த டிகிரியில அந்த முடிச்சீங்கன்னா இப்போ இது வந்து ஸ்கூல் இந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் டிஸ்பிளே ஆகும். யார் யூ கைஸ் கேன் டெஸ்ட். ஈஸ்வரி, இப்போ நான் என்னோட காலேஜ் நேம் போகிறேன், ஈஸ்வரி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் டிஸ்பிளே ஆகும். இதே மாதிரி நீங்கள் எந்தெந்த டிகிரி எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை நீங்கள் இங்கே சேவ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் கிரேட்ஸ், உங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் இங்கே சேவ் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி மோர் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் ரிக்ரூட்டர்ஸ் ஃபார் தட். தேங்க்ஸ் கொடுத்துட்டு டிஸ்கார்ட் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் தேர் இஸ் லைசன்ஸ் அண்ட் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ். நீங்கள் பண்ண அதான் நான் சொன்ன இப்போ கோர்சஸ் அதெல்லாம் இருக்கும்ல, அது மாதிரி லைசன்ஸ் சர்டிஃபிகேஷன்ஸில் யூ கைஸ் கேன் அப்லோட் இன் தட். வாலண்டியர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இப்போ நீங்கள் வாலண்டியர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால், இப்போ நீங்கள் வாலண்டியராக ஒரு ஒர்க் ஷாப் நடத்துறீங்க, இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் நடத்துறீங்கன்னா அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூ கைஸ் கேன் ஷேர் இன் தட் ஸ்கில். அண்ட் இட்ஸ் அட் ஸ்கில் ஆப்ஷன். இல்லை இப்போ ஸ்கில்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல, இப்போ யூ கைஸ் கேன் கெட் தட். யூ கைஸ் கேன் அப்லோட் இட். ஸ்கில்ஸ் ஆக்சுவலாக டான்ஜிபிள் ஸ்கில்ஸ் இருக்கும் தட் யூ ஆர் கம்ஃபர்டபுள் யூஸிங் இந்த ஒர்க் பிளேஸ்லாம். இப்போ நீங்கள் எந்த இதில் நீங்கள் ஸ்கில்டாக இருக்கீங்க, எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராமிங்கில் ஸ்கில்டாக இருக்கீங்க, இல்லை
நீங்கள் ஒரு அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில்லாக இருக்கீங்க, ப்ரெசன்டேஷன்ஸில் ஸ்கில்லாக இருக்கீங்கன்னா யூ கைஸ் கேன் ஜஸ்ட் கிளிக் தட். இப்போ நான் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு போடுறேன், அப்புறம் இங்கிலீஷ் யூ கைஸ் கேன் ஸ்பீக் வெரி வெல் இங்கிலீஷ், யூ கைஸ் கேன் கிரியேட் தட். அண்ட் கம்யூனிகேஷனில் போடலாம். அண்ட் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் நீங்கள் நிறைய பண்ணுவீங்க அப்படின்னா டிசைன் இந்த மாதிரிலாம் போடலாம். அண்ட் ஆட் அனதர் ஸ்கில் டூ. இந்த மாதிரி நீங்கள் வேறு ஏதோ போடணும் அப்படின்னா யூ கேஸ் add another skill. And programming இருக்கும். So C programming, Python programming language இந்த மாதிரி இருக்குன்னா you guys can upload that. இந்த மாதிரி தான் அப்லோட் பண்ணலாம். And you guys can get, if அப்புறம் நீங்க ஆட் பண்ணிட்ட பிறகு you guys can save them. இப்போ வந்து சேவ் ஆயிடுச்சு. Now அப்போ வந்து அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ்னா ஒரு பப்ளிகேஷன்ஸ் நீங்கள் பண்ணுறீங்க, ஒரு பெரிய ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யுவர் பப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து இங்கே வந்து மென்ஷன் பண்ணலாம். அண்ட் பேட்டர்ன்ஸ், நீங்கள் ஒரு ஜாப்க்கு ஒரு பேட்டர்ன் எடுத்துருக்கீங்க, இல்லை ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு பேட்டர்ன் எடுத்துருக்கீங்கன்னா யூ கேஸ் கேன் மென்ஷன் இன் தட். இப்போ கோர்சஸ் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான். இந்த மாதிரி கோர்சஸ்லாம் நீங்கள் என்ன கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து போடலாம். ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் கிட்டப்ல போட்டிருக்கீங்களா அந்த மாதிரி அதோட ப்ராஜெக்ட்ஸோட லிங்க்ஸ்லாம் இங்கே வந்து போடலாம். அண்ட் ஆனர்ஸ் அண்ட் அவார்ட்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஜாபுக்கு போயிருக்கீங்க, அங்கே நீங்கள் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பெஸ்ட்டு ஜாப் ரெக்ரூட்டர்ஸாக இருக்கீங்கன்னா அதை நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணலாம். ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு ரெஸ்யூமே மாதிரி தான் இது இருக்கும். அடிஷ்னல் லாங்குவேஜஸ் இருக்கும், சப்போர்ட்டட் லாங்குவேஜஸ் இருக்கு. நீங்கள் வந்து உங்களோட ஓன் மதர் டங்லேயே கூட நீங்கள் போடலாம். ஆட் ப்ரொஃபைல் இன் அனதர் லாங்குவேஜ்னு கொடுத்தீங்கன்னா யூ கைஸ் கேன் கெட் தட் சூஸ்ன்னு கொடுக்கும். அது ஆக்சுவலாக மோஸ்ட்லி வந்து இங்கிலீஷே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் மோர் ரெக்ரூட்டர்ஸ் வந்து வேறு லாங்குவேஜில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா மோஸ்ட்லி காமனாக இங்கிலீஷ் இருக்கும். ஸோ யூ கைஸ் கேன் ஈவன் இன் இங்கிலீஷ் ஆர் எல்ஸ் யூ கைஸ் கேன் சேஞ்ச் யுவர் அதர் லாங்குவேஜ் டூ. இதுதான் லிங்க்டின் அக்கௌண்ட்டில் யூ கைஸ் கேன் நீட் டு டூ. அண்ட் ஐ வில் ஷோ மை லிங்க்டின் அக்கௌண்ட் நவ். அது இப்போ நான் சொன்னது வரைக்கும், அப்புறம் நீங்கள் நான் சொன்னதெல்லாம் இந்த லிங்க்டின் அக்கௌண்ட்டில் நான் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன்றதை கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் யூ ஒரு நைஸ் வியூ ஃபார் தட். நான் சைன் அப் பண்ணுறேன். இப்போ நீங்கள் வந்து இது வரைக்கும் நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னா அப்படின்னா ஓகேன்னு அப்படின்னு போடுங்க. ஓகே இல்லை எஸ் அந்த மாதிரி போடுங்க. Okay. Yes. Thank you guys. Now I'll sign in for, I'm not actually open my page, sign in for you. Now I hope you guys receive என்னோட ப்ரொஃபைல் உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். விசிபிளாக இருக்கா? ஓகே ஓகே ஓகே. இப்போ நான் என்னோட வியூ ப்ரொஃபைல் கொடுக்குறேன். இந்த மாதிரி தான் ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோஸும் இருக்கணும். உங்களோட நேச்சுரல் லைட்ஸ் அப்படி இருந்ததுன்னா உங்களோட மெயின் ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோ அப்படின்னா வியூ பண்ணி பாருங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் உங்களோட உங்களோட பர்சனல் ஃபோட்டோவும் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணலாம். ஆர் எல்ஸ் உங்களோட ஜாப் பேஸ் பண்ணி அவரோட பேக்ரவுண்ட் இமேஜஸ் அப்லோட் பண்ணலாம். அண்ட் இந்த மாதிரி இப்போ நான் எடிட் பண்ணுறேன். எடிட் பண்ணி எப்படின்னு காமிக்கிறேன். இப்போ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் அண்ட் லாஸ்ட் நேம் அண்ட் உங்களோட ஹெட்லைனாக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, உங்களோட ஜாப் என்ன, ஆர் இந்த ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்க, இந்த காலேஜஸ்ல இந்த ஸ்கூல்ஸில் இருக்கீங்கன்னா யூ கைஸ் கேன் மென்ஷன் தட். இப்போ நீங்கள் எந்த இண்டஸ்ட்ரி, அதாவது இப்போ நீங்கள் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கீங்க. இப்போ நீங்கள் சிவில்னா சிவில் இன்ஜினியரிங் போடலாம், இல்லை சிஎஸ்சினா இந்த மாதிரி சிஎஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னு போடலாம், இல்லை ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் போடலாம், இல்லை கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் இந்த மாதிரி போடலாம். அண்ட் இப்போ நீங்கள் எஜுகேஷன் உங்களோட காலேஜஸ் மென்ஷன் பண்ணலாம். ஸ்கூல்ஸ் இருக்கான்னு தெரியல, ஸ்கூல்ஸ் வந்து இல்லைன்னா நீங்கள் கைஸ் கேன் கெட் ஆஃப்டர் காலேஜஸ் நீங்கள் வந்து எங்களோட எஜுகேஷன் நீங்கள் ஃபில்அப் பண்ணிக்கோங்க. கண்ட்ரி ஆர் ரீஜன் நீங்கள் இந்தியா இருக்கணும். அண்ட் சிட்டி ஆர் டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து நீங்கள் எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் நீங்கள் இருக்கீங்க அது வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க. எடிட் கான்டாக்ட் ஆர் இன்ஃபோன் காமிக்கும். அது வந்து உங்களுக்கு மேண்டட்டரி கிடையாது, பட் யூ கைஸ் கேன் மென்ஷன் தட் டூ. அது அங்கே வந்து ஃபோன் நம்பர்ஸ் அண்ட் இமெயில் அட்ரஸ் தான் காமிக்கும். யூ கைஸ் கேன் ஃபில் தட் ஆல்சோ. இப்போ
இப்போ அனலிட்டிக்ஸ்னு ஒரு இது இருக்கும். இங்க வந்து எத்தனை பேர் உங்களை பார்த்துருக்காங்க, வியூஸ் இதில் பார்த்துருக்காங்க, அது மாதிரி எத்தனை பேர் உங்களோட போஸ்ட் வியூ பண்ணி பார்த்துருக்காங்க அப்படின்றது இங்க வந்து சும்மா டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம். அது தட் இஸ் ஒன்லி ப்ரைவேட் டு யூ. ஆக்சுவலி உங்களுக்கு மட்டும் தான் அது தெரியும். வெளியே இருக்கவங்க ப்ரொஃபைல் உங்களுக்கு பே பண்ணுறவங்களுக்கு தான் அது தெரியாது. அண்ட் there is an about section which is nothing but the summary as told you before. Okay, நீங்க வந்து நீங்க என்னென்ன படிக்கிறீங்க, உங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் என்ன, அதெல்லாம் நீங்க you guys can describe in that. அப்புறம் உங்களோட தாட்ஸ், அதெல்லாம் நீங்களோட என்னெல்லாம் நினைக்கிறீங்க, உங்களோட இன்னோவேஷன்ஸ் இதெல்லாம் you guys can get that in the summary, put it in the summary. Okay, and that's a start post in activity. இந்த ஸ்டார்ட் போஸ்ட் என்ன இருக்கும் இங்க ஆக்டிவிட்டியில, இது நத்திங் பட் நீங்க ஒரு போஸ்ட் போடுறீங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல இல்ல ஃபேஸ்புக்ல எல்லாம் போடுறீங்களே, அதே மாதிரி தான் யூ கைஸ் கேன் அப்லோட் யுவர் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ். இது நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வெப்சைட்ல இந்த மாதிரி கோர்சஸ் யூ கைஸ் கேன் கெட் தட். அண்ட் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்ட பிறகு யூ கைஸ் கேன் அப்லோட் யுவர் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ். நான் இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணியிருந்தேன் டேட்டா சயின்ஸ்ல, அந்த சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் நான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். இந்த மாதிரி நீங்க வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண சர்டிஃபிகேட்ஸை யூ கைஸ் கேன் அப்லோட் இன் தட் LinkedIn. It will be helpful for getting more opportunities like internships வந்து பண்ணலாம், job opportunities வந்து உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணலாம். Many influencers and recruiters will be offer you to get more jobs and interviews and internships, paid internships வந்து உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணலாம். And next இப்போ லாஸ்டா இப்போ என்ன சொல்லணும், அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட். நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட்னா இப்போ நீங்க எந்தெந்த பேஜஸ்லாம் ஃபாலோ பண்றீங்க அப்படின்றது இருக்கும். நான் இப்போ சிமிலராக ஒரு 15 பேஜஸ் நான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன். அந்த மாதிரி யூ கைஸ் கேன் ஃபாலோ ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற பேஜஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம். பெரிய பெரிய பேஜஸ்லாம் இருக்கும், அங்கே ஃபாலோ பண்ணி அவங்க என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து காமிக்கலாம். தட்ஸ் ஆல். நவ் என்னோட ஃபைனல் என்ன எப்படி இருக்கணும் லிங்க்டின் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன். those job descriptions எப்படின்னா, ஒரு ஜாப் வந்து நீங்க சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். இஃப் யூ கைஸ் ஒரு 3rd year 4th year வந்து பண்ணீங்கன்னா பார்ட் டைம் ஜாப்ஸ் அப்படி மாதிரி நீங்க சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். யூ கைஸ் கேன் செட் அப் ஜாப் அலர்ட்ஸ் டு ஃபாலோ மோர் கம்பெனிஸ். ஆக்சுவலி கம்பெனிஸ், இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ், இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் இருக்கிறவங்களோட ஃபாலோ பண்ணுங்க. It will be helpful for you guys to get more conversations and innovations இருக்கும். கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு get more skills to add up. And there is a group too. இப்போ வந்து குரூப்னு ஒன்று இருக்கும் ஒர்க் பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே குரூப்ஸ்ன்னு இருக்கும்ல. இப்போ இதே மாதிரி தான் உங்களோட வாட்ஸ்அப் குரூப், அந்த ஃபேஸ்புக் குரூப், இந்த இன்ஸ்டாகிராம் குரூப்லாம் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இந்த லிங்க்டின் குரூப்ஸ் ஆக்சுவலாக ஒரு ஹப் மாதிரி. ஹப்னா ஒரு லிங்க்டின் which provide a place for professionals in the same industry or similar interest. குரூப்ஸ்ன்றது ஒரு சிமிலர் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இருக்கிறவங்க கூட கொடுக்கும். அப்புறம் அவங்களோட நீங்க கான்டாக்ட்ஸ் வச்சுக்கலாம், which you guest post and view jobs and make business contacts and establish themselves as an industry experts. Be an active participant in a group. நீங்க வந்து குரூப்ஸோட நீங்க ஆக்டிவா இருந்தீங்க அப்படின்னா you guys can help your network and the other professional in your field and especially those outside your circle, immediate circle. இது வந்து நீங்க எப்போ நீங்க வந்து குரூப்ல நீங்க ஆக்டிவா இருக்கீங்க, மற்றவங்களோட கான்வர்சேஷனோட இருக்கீங்கன்னா it will be more helpful for you to develop your own professional skills and நீங்க you guys can understand more from others. ஓகேவா? நீங்க வந்து சொல்ற மாதிரி தான் நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரியும்ன்றது இல்லை, மற்றவங்க கிட்ட தான் நம்ம நிறைய கற்றுப்போம். அதே மாதிரி தான் மற்றவங்க நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் தெரியுதோ அதெல்லாம் நம்ம பார்த்து கற்றுக்கலாம். திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இதெல்லாம் these important tips to build your own LinkedIn account. I hope you guys understood well and I wish you all the best for your future career. Thank you all for giving this opportunity. If you guys have any doubts, chat sectionல போடுங்க, அப்புறம் நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். Thank you. Please post your doubt in the chat box. You guys can have any doubts, you guys can mention in the chat box. I will explain that. Is this post for today only? Yes, LinkedIn and GitHub only posted for that today. No doubts. Okay. As of now, no doubts, I guess. Thank you all. Yeah.
Thank you for this wonderful friendly session about LinkedIn, English. Hope every participant's got the complete idea about LinkedIn. Thank you so much. And participants, thank you so much for making use of this wonderful session. We are sure that this knowledge you gained about GitHub and LinkedIn profile will help you a lot for your job and future. So for our tomorrow's session, as a lot of participants are having classes from 10 to 11, we will change our session timings. We have two options. One is from 3 to 4 and the other is from 4 to 5. Participants, please put your suggestion in chat box whether 3 to 4 or 4 to 5. சபைதால வாட்ஸ்அப் குரூப்ல கூட போஸ்ட் பண்ணிட்டோம். Okay, sir. Mugilesh, very good session, Mugilesh. Thank you, sir. Yeah, thank you so much all. We will confirm the timing in our WhatsApp group. Please check that later. You can also put your timing suggestion in our groups. Our day 2 session is about basics of hacking and our presenter is Sanjay Karthik from second year Artificial Intelligence and Data Science Department. Participants will receive the meet link tomorrow. Please make sure to join. I would like to end this session with a vote of thanks. Thank you so much Navin Kumar and Mukilesh for giving all a great knowledge. Yes, sir. And the meeting link. So all the 5 days using the same link. Same. Okay, sir. So participants, you'll have to use the same link for all 5 days meet. So please remember that. So I would like to end this session with a vote of thanks. Thank you so much Navin Kumar and Mukilesh for giving all a great knowledge about GitHub and LinkedIn. I would also like to thank our participants for making use of this wonderful session. Thank you so much all.